Good afternoon, Excellencies, distinguished delegates, viewers, my dear friends. A very warm welcome to all at the celebration of the International Mother Language Day 2022. Today we celebrate humankind's one of the fundamental rights and an invaluable heritage, the mother language. In 1999, Bangladesh initiated and UNESCO member states unequivocally supported to proclaim 21st February as the International Mother Language Day. We are particularly grateful to UNESCO for the proclamation and its due observance since the year 2000. This has given us an opportunity to renew our commitment to the preservation of our languages, preservation of our cultures, and their festivity. 70 years ago to this day, Salam, Rafiq, Jabbar, Shafi sacrificed their lives on the streets of Dhaka to establish the rights of our mother language, Bangla. This ensued our language movement. Our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, was one of the spearheads of this movement, through which we ultimately established the right of our mother language. There are many nations who had to fight for the same cause. I pay my tribute to all those language martyrs and warriors around the globe. Today it has become a global call for the preservation and promotion of languages. We are happy to note that this year marks the beginning of the International Decade for Indigenous Languages. Many of these languages are on the verge of extinction. All languages matter because each and every individual matters. When we celebrate language, we celebrate culture, we celebrate humanity. And through that, we celebrate diversity of cultures across North and South, East and West. We get to appreciate each other better. We get to empathize with others better. This year's theme for our MLD is using technology for multilingual learning, challenges and opportunities. It is most appropriate in the COVID-stricken world of today. We have also resorted to technology in hosting this event. We are certain that through the multilingual performances and expressions, there will be something to learn for all of us. Today, we are celebrating the unity and diversity that this world represents. UNESCO is a unique melting pot of all cultures, all languages, all societies. Please enjoy the rich diversity of the world's cultural expressions presented in mother language. Dear Ambassadors, Excellencies, ladies and gentlemen, it's a great honor to join you virtually today for the 2022 International Mother Language Day celebration. This year's theme, Using Technology for Multilingual Learning, is an invitation to take stock of the experience of the past 2 years to move forward differently and better. Well, never has technology been so widely used in education to maintain learning continuity as during the pandemic. Let's not forget that school closures range from a global average of 20 weeks to above 70 in some specific cases. That means more than a full school year. Millions of children then and youth were unable to access remote learning opportunities. And when digital content was not available in their mother tongue, it increased the risk of learning loss and exclusion. Teachers had to struggle. Teachers had to struggle with digital tools in language that they didn't always master. But we are at a turning point now, and we know that we can change. We have also seen that technology can unlock new ways of teaching and learning, carrying the potential to accelerate progress towards Sustainable Development Goal 4 on education. Through the Global Education Coalition launched by UNESCO in 2020, we facilitated partnerships to promote learning in mother tongue during the pandemic, including through a campaign
to translate children's stories into multiple languages. And it's been amazing, really. To go forward, the digital transformation must be steered around the core principles of inclusion and equity. The starting point is to ask how technology works for the most marginalized, including linguistic minorities. It is to support teachers, giving them the confidence and capacity, skills to use new tools, both in face-to-face and distance learning. And it means a commitment to multilingualism in technology design and the use. This is because multilingualism is an access to society. Multilingual learning based on mother tongue gives children solid foundations to learn better and more. Bangladesh's engagement to education in the mother tongue will inspire the UN Decade of Indigenous Languages, beginning this year, actually. Indigenous languages are among the most endangered in the world, and with them, all cultures and ancestral knowledge systems are at the risk of disappearing. The decade aims to guarantee the right of indigenous people to preserve, revitalize, and promote their own languages and their own identities through languages, and mainstream linguistic diversity and multilingualism into all sustainable development efforts we are doing. Well, we must ensure that digital technologies support the use and preservation of these languages and linguistic diversity globally. I wish to express all my gratitude to Bangladesh for spearheading celebrations on International Mother Language Day, both through a multilingual program in New York and a cultural program and language exhibition here in Paris. I wish you all a happy Mother Language Day and a very successful celebration. Chers collègues, estimados colegas, dear colleagues, February 21st marks the International Mother Language Day, an occasion to celebrate cultural diversity and multilingualism around the world. On behalf of Group 1 member states, I would like to reiterate our commitment to the preservation and promotion of mother tongue-based multilingual education. Languages are the main vehicle of communication and the key instrument of inclusiveness in our societies. They define us as individuals and are at the heart of our cultural history and traditions. Mother tongue education is an essential element in the development of children. We want no child to be left behind, and this means that education must be accessible and understandable. Por este motivo, acogemos con satisfacción el tema elegido este año sobre el uso de la tecnología para el aprendizaje multilingüe. Un tema que nos permite destacar el papel clave de la tecnología y reforzar la obligación de ofrecer contenidos diversificados para promover un multilateralismo inclusivo basado en el entendimiento y el diálogo. Esto incluye el desarrollo y la transmisión intergeneracional de los conocimientos y lenguas indígenas, esenciales para la preservación de su cultura e identidad. La crise pandémique a confirmé à quel point nous avons plus que jamais besoin d'un accès juste et équitable à la technologie. Nous ne pouvons que féliciter le travail de l'UNESCO pour assurer la continuité pédagogique de tous les enfants grâce au recours à des solutions technologiques. En outre, nous devons assurer d'intégrer les langues minoritaires dans la technologie vocale pour assurer leur reconnaissance dans un monde de plus en plus numérique. Les nouvelles technologies sont devenues un outil pour améliorer l'accès à l'apprentissage linguistique dans toute sa diversité. Un outil que nous devons de rendre accessible et d'améliorer pour faire progresser l'éducation multilingue de qualité. Un outil qui offre un contenu diversifié avec des perspectives et des points de vue différents contribue à une plus grande inclusion sociale, tout en contraint la désinformation et en augmentant la capacité des gens à participer au processus démocratique. Je vous remercie. Իմ աչքերի մեջ այնքան կրակներ եմ մարել ես, և հոգուս մեջ հուսահատ այնքան աստղեր եմ մարել, կյանքս որ հուշ է դարձել, հեռանալիս չանից ես, կյանքս կանցնի կմարի, բայց
Երկս կա, կապրի դեռ։ Կյանքս կանցնի կմարի որպես կրակ ջահիջում, աննպատակ ու տարտամ, անմխիթար ու անհույս։ Երկիրից մեջ դու գիտես ինձ ոչ ոք չի ճանաչում, կարծես ուրիշն է երգում կապույտ կարոտը հոգուս։ Հավիտյան գոց ու անխոս թափառել եմ ու լռել, ոչ ոք չգիտի արդյոք ինչ է կյանքս, ես։ Միայն գիտեն, որ կյանքում ինչ-որ երգեր եմ գրել, ինչպես գիտեմ, որ դու կաս, որ սիրում եմ մեկը քեզ։ Ես երգել եմ քո հոգին, քո ժպիտը լուսավոր, քո աչքերի, քո դեմքի տխրությունը սրբազան։ Կյանքս թողած անհունում ես երգել եմ սերը խոր ու կարոտը թևերիս, որ երբեք քեզ չհասան։ Մոտենում է քույր իմ ախ, իրիկունս մի գամած, ես ինչ անեմ, որ հոգիս չհեծկլ տա կարոտից, ինչպես ընդունեմ կյանքիս բաժակը կամած, որ ձեռքերս չդողան, որ օրերս ներեն ինձ, գուցե հանկարծ կասկածեմ, չհավատամ ինքս ես, ու սուտ թվա իմ հոգուն քո կարոտը սրբազան։ Ինչ էլ լինի քույր իմ, քույր, հեռանալիս չանիցես խեղճ կարոտը թևերիս, որ երբեք քեզ չհասան։ Ana dili günümüz mübarek. Happy Mother Language Day. Mother language is a language learned from the birth. Mother language is an essential part of our culture and identity, and carriers of values and knowledge. They are vital to the preservation and transmission of traditions, expressions and songs, which make our lives richer and more interesting. And for us, 50 million Azerbaijanis of all over the world, Azerbaijan language is our first tongue. Genealogically, the Azerbaijan language is a member of the West Oghuz group of the southwestern branch of the Turkic languages. The Turks, who make up the ethnic foundation of the Azerbaijani people, appeared in the territory of the present Azerbaijan long before our century. Speaking Azerbaijani language and the transformation of this language to a means of communication was a long process, covering several centuries. Regarding the epos Kitab-ı Gorgut as the unwritten pattern of our literature, the age of the language serving the people as the means of communication can exceed 1,300 years. Some materials point out that the history of written literary language of Azerbaijan starts with 13th century. Through the 800 years of its development, the Azerbaijan literary language had passed through two main periods. The old period covers the 13th and 18th centuries, while that one referred to as the new one started since the 18th century and continues to the present times. Before it was used the Arabic script, then Cyrillic alphabet in the 20th century, and now the Azerbaijani alphabet established on the basis of Latin letters. The current change in the language sphere requires serious measures in the field of protection and development of the language in the electronic environment, including Azerbaijani. The use of linguistic technologies in e-Azerbaijan segment of the global information space will contribute to the protection and development of Azerbaijani language by providing variety of e-services. Situated at the heart of the historical Silk Road and intersection of East and West, North and South, Azerbaijan is considered to be a melting pot of different cultures and religions. This long-standing cultural and religious diversity has shaped out Azerbaijan's model of peaceful coexistence and harmony of different cultures and religions. Representatives of all nationalities and ethnic minorities in Azerbaijan are forming an information environment within a family and mutual understanding. Great changes occurring in political, scientific, cultural life of the country cause the rapid increase of terms in the vocabulary of Azerbaijan language. This process is observed in all styles. And in conclusion, the video that will follow my introduction
is a performance of Bayati Shiraz Mugham, one of the elements of the representative list of the intangible cultural heritage of humanity, by young talented musicians in the framework of Xaro Bulbul Music Festival that once again organized in 2021 on Gedir Plain of Shusha, Azerbaijan's cultural capital. And for the poster dedicated to the Mother Language Day, we chose the excerpt from the poem Azerbaijan of famous Azerbaijani poet Samet Vurgun. And with a great pleasure, I will perform it for you in Azerbaijani. Könlüm keçir Qarabağdan, gah bu dağdan, gah o dağdan. Axşamüstü qoy uzaqdan, havalansın xanın səsi, Qarabağın şikəstəsi. Thank you. Könlümün sevgili məhbub məniyəm. Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Vətəni sevməyən insan olmaz. Ay aman. Vətəni sevməyən insan olmaz. Olsa da o şəxsə vicdan olmaz. Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksündə kiçik bir zərrə. Mənə qanat verən, mənə qanat verən o diləksən, adına özünə vətən deyirəm, çölünə düzünə vətən deyirəm. When we teach Durga, the local Indigenous language, in schools, one of the first things we teach the children is the word Wallawani. Wallawani in
the Durga language means that we hope you've had a safe journey, but it's a word that you can use when somebody has arrived, and it's also a word that you can use when somebody is leaving. It basically just means we hope you've had a safe journey or that you have a safe journey home. Wallawani. 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 বাংলা ভাষা একটি ইন্দো আর্য ভাষা, যা দক্ষিণ এশিয়ার বাঙালি জাতির প্রধান কথ্য ও লেখ্য ভাষা। ভাষা ব্যবহারকারী সংখ্যা অনুসারে বাংলা বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা। বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা তথা সরকারি ভাষা বাংলা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসামেরও সরকারি ভাষা বাংলা। বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রধান কথ্য ভাষা বাংলা। ভারতের কয়েকটি রাজ্যের উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাংলাভাষী জনগণ রয়েছে। এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য, আমেরিকা ও ইউরোপে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাংলাভাষী অভিবাসী রয়েছে। রক্তে অর্জিত বাংলা ভাষা রয়েছে হাজার বছরের বর্ণাঢ্য ঐতিহ্যের ইতিহাস। এই ভাষার গীত, বাদ্য, নৃত্য আমাদের সংস্কৃতিকে করেছে ঐশ্বর্যমণ্ডিত। অঞ্চলভেদে বাংলাদেশে বহু প্রকার লোকসঙ্গীতের প্রচলন আছে। জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদি, মারফতি, বাউল সহ আরও অনেক। রয়েছে যাত্রা, পুতুল নাচ, সার্কাস, গম্ভীরা, আলকা, পুঁথি সহ নানাবিধ লোকনাট্য। এছাড়াও রয়েছে নানা রকম লোকজ খেলা। মমচিত্তে নীতি নৃত্যে কে যে নাচে, তাতা থই থই, তাতা থই থই, তাতা থই থই, তারি সঙ্গে কি মৃদঙ্গে সদা বাজে, তাতা থই থই, তাতা থই থই, তাতা থই থই। মানুষ ছাড়া খেপারে তুই মূল হারাবি, মানুষ ছাড়া খেপারে তুই মূল হারাবি। মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি, মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি। সবুজ বিপ্লব সহজ কথা, নানা চাষাবাদে ভাই হ্যাঁ আমার ঘে বাংলাদেশের মাটি আচ্ছা এত উর্বরে ভাই, আবে পাখির মুখ থেকে যদি একটা শস্য দানা মাটিতে পড়ে যায়, আবে ওইটা গাছ গজিয়ে লক লক করে বড় হয়ে যাবে। তোমার পায়ে পড়ে তোমার প্লিজ লাগে, আমি তোমার সরি, আমি আল্লাহ, রাসূল, পীর, পয়গম্বর, আমার বাচ্চাদের কসম খেয়ে তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমাকে যদি একটিবার মুক্ত করে দাও তাহলে আমি বনের সকল প্রাণীকে বাধ্য করব তারা যেন আর কোনোদিন মানুষকে না মারে, না ধরে, না খায়। আত্মরক্ষার জন্য তারা ব্যারিকেড দিয়েছিল। বাঁচার চেষ্টা করা কি অপরাধ?
তোমরা রাতের আধারে ট্যাঙ্ক সাজা বাহিনী মেশিন গান নিয়ে বেরোবে মানুষ নিধনের জন্য, আর নিরীহ ছাত্র জনতা তাদের প্রাণ বাঁচানোর সামান্য চেষ্টা করবে না? এমন তো হতে পারে না। দুশোর ভূমিতে মসজিদ কিসের ডাক দিলেন? কিসের ডাক দিলেন? দুশোর ভূমিতে মসজিদ কিসের ডাক দিলেন রে? হায় হায় রে সুখের কথা বলি কাহারে? সবাই লাল আমার পাগলা গুড়া রে, তুই কই মানুষ কই লয়া যাও আমার পাগলা গুড়া রে। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। Dear friends, on behalf of Electoral Group 2 and in my capacity as chair of the group, I'm delighted to address the common message on the occasion of the 23rd edition of the International Mother Language Day. At the outset, I would like to extend my deep appreciation to Ambassador Kontker Talha, the permanent representative of Bangladesh to UNESCO, and also to the government of Bangladesh for their active and continued engagement with the promotion of linguistic diversity and multilingual education, objectives to which all of us we are committed. Celebrating the International Mother Language Day allow us to highlight the vital role of mother languages in the preservation of cultural and intellectual diversity, and also for the intellectual heritage of people. They reaffirm our strong commitment in safeguarding this rich linguistic and cultural diversity, as well as to promote respect, tolerance, and mutual understanding among people. Languages create identity, communication, social integration, education, and development for all people all over the world. Due to globalization process, some of them are increasingly under threat. When languages fade, so does the world's rich tapestry of cultural diversity. Mother languages are essential components of quality basic education, which is itself the foundation for peaceful, inclusive, and sustainable societies. In the context of the global health pandemic and the unprecedented pressure on the educational systems, the motto of this year's edition of the International Mother Language Day is using technology for mutual learning, challenges and opportunities. It is chosen by UNESCO, and it is of paramount importance for more than ever in these circumstances. In conclusion, allow me on behalf of the Electoral Group 2 to wish every success to this 23rd edition of the International Mother Language Day. Thank you for your attention.
শ্রী শ্রী গুরুপদ ওম শ্রী শ্রী গুরুপদ ওম শ্রী শ্রী গুরুপদ নিতাই প্রেমানন্দে গৌর হরি হরি বল। আমি ওই চরণে ওই চরণের দাসী যোগ্য নই। নইলে মোর দশা কি এমন হয়, নইলে মোর দশা কি এমন হয়। ওই চরণে ওই চরণে দাসী যোগ্য নই। ভাব জানি নে প্রেম জানি নে, দাসী হতে চাই ওই চরণে। ওরে ভাব দিয়া ভাব নিলে মনে, ভাব দিয়া ভাব
চরণ দেন যদি সাইদিন বন্ধু তবে তরি ভব সিন্ধু আমি তবে তরি ভব সিন্ধু তবে তরি ভব সিন্ধু আমি আর তো না দেখি উপায় ওই চরণে ওই চরণের দাসী যোগ্য নই আহল্লা বাসানি ছিল প্রভুর চরণ স্পর্শে মানব হলো আরে আহল্লা পাশানি ছিল প্রভুর চরণ ধুলায় মানব হলো আরে লালন পথে পদে রলো লালন পথে পদে রলো লালন পথে পদে রলো এখন চোখ করে দিন তোর দিশায় ওই চরণে ওই চরণে দাসীর যোগ্য নই আমি ওই চরণে ওই চরণের দাসী
Selamat datang di Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra. Sejarah pengembangan Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra dilandasi oleh program pemetaan dan kekerabatan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra dirancang untuk mengelola keberagaman bahasa dan sastra di Indonesia secara baik dan tepat sasaran. Diorama Laboratorium Kebinekaan pun menggambarkan keberagaman yang mempersatukan bangsa Indonesia. Pengembangan Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra dilakukan mengikuti selera dan perkembangan generasi milenial. Agar literasi kebinekaan ini dapat diterima di kalangan mereka, serta bahasa dan sastra daerah sebagai penunjuk jati diri bangsa tidak mengalami kepunahan. Keberadaan bahasa daerah tersebut harus didokumentasi secara baik menggunakan teknologi informasi terbarukan serta diolah mengikuti selera generasi milenial. Pesan utama pengembangan Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra adalah mengelola keberagaman atau kebinekaan sebagai modal utama mempersatukan bangsa dengan semangat satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Semoga Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra ini menjadi program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membangkitkan kembali semangat keindonesiaan melalui pengembangan literasi digital, kebinekaan bahasa dan sastra. Amin. Baru Klinting, asale telogo ngebel. Jaman biyen ono pasangan garwa yoiku Ki Ageng Mangir lan Nyai Roro Kijang. Salah sijining dina Nyai Roro Kijang gawe keluputan yoiku mangku pusaka cundrik duweke Ki Mangir. Kanggo nebus keluputane iku, dheweke kudu tapa ning tengah rawa. Wayah tapa, Roro Kijang duwe anak. Nanging saknalika kaget meruwi tibake sing dilairne udu anak menungso, malah anak ula sing duweni mahkota lan sisike cemlorot emas. Kedadean iku gawe Nyai Roro Kijang kawirangan, dheke menehi klinting lan ninggalno anak ula iku. Netepi ula kuwi gedhe, dheweke lekas bingung goleki sapa wong tuane. Saben obah ana swara klinting. Akhire ula iku iso ketemu Nyai Roro Kijang, ibu kandunge. Nyai banjur ngakon nemoni bapane sing saiki tapa ning Gunung Wilis. Lan ula iku diwenehi jeneng Baru Klinting. Cendheke crita ning Gunung Wilis Baru Klinting iso kepethuk bapane.
Akhire baru klinting didhawuhi supaya topo ngubet Gunung Wilis, syarat kanggo iso dadi manungsa. Baru klinting saguh lan budal. 300 taun sakwise kuwi, ana desa sing arep ngenekne acara resik desa. Mbah Lurah njaluk tulung marang wargane supaya mburu kewan ning alas kanggo suguhan. Dilalah saka esuk teko beduk ora ana siji kewan sing iso dicekel. Kabeh lekas ngrasakne kesel. Akhire para warga leren karo ngenteni menawa ana kewan sing liwat. Salah sijine uwong ngencepne kapak ning wit gedhi sing ambruk. Wit iku langsung obah. Kabeh padha jingkat kaget nanging campur seneng amarga iso nemu kewan sing gedhe. Tanpa mikir kuwi kewan apa, kabeh wong banjur ngiris lan njupuk daging kuwi. Kanthi rasa bungah para warga balik nyang desa. Acara resik desa mlaku lancar, kabeh padha kumpul ngrayakne lan mangan enak. Bebarengan iku ana bocah cilik sing mara, awake kebak tatu. Bocah iku ngrasakne luwe, banjur njaluk welas asih para warga supaya diwenehi mangan. Nanging kanthi gumunggung, para warga ngusir supaya ndang minggat. Para warga kalebu Mbah Lurah ora seneng acara iki diganggu bocah sing praupane ala kaya ngono kuwi. Weruh kedadian iku, ana simbah tuwa jenenge Nyai Latung. Dheke ngrasa melas. Dheweke banjur menehi panganan. Bocah cilik kuwi bungah lan langsung dipangan. Sakwise mangan, saknalika awake langsung waras. Amarga kabecikane Nyai Latung, bocah iku menehi pesen yen enek kedadian apa wae sing ning desa kene, saknalika iku nggawa entong lan cepet-cepet rekat munggah ning lesung. Masio Nyai Latung isih bingung apa sing dikarepne, tapi tetep nyaguhi. Bocah lanang iku banjur menyang pelataran Mbah Lurah, ngencepne biting lan langsung woro-woro. Ora bakal ana wong sing iso nyabut biting iki sakliyane aku. Amarga ngrasa ditantang, akeh wong sing jajal nyabut. Nanging ora ana sing sanggup. Bocah iku langsung ngomong, "Aja rumangsa gedhe sirah lan ngremehne wong liya. Sakabehe wong ning kene bakal kena karma merga wis mangan dagingku pas aku isih dadi baru klinting ula gedhe sing topo broto ning gunung panggonanmu mburu biyen." Bocah iku banjur nyabut biting sing nancep mau kanthi gampang. Saka tilase banjur metu sumber banyu sing gedhe sampai nglelepake pelataran omah Mbah Lurah. Amarga saking gedene banyu, omah, sawah lan para warga kabeh klelep. Kajaba Nyai Latung lan baru klinting sing sadurunge wis nyepakne lesung dinggo prau lan entong kanggo obeke. Bocah baru klinting banjur ganti jeneng dadi Joko Baru. Lan daerah sing kelep iku dadi Tlaga kanthi aran Tlaga Ngebel.
Hello, my name is Sharon. I am from Cairn Island, and this is my colleague. My name is Mitzi, and I'm from Puerto. And we welcome you to this video. Celebrating the International Mother Tongue Day, today we are going to share with you all some short phrases in Creole English that is spoken mainly on the north and south region of the Caribbean coast of Nicaragua. First of all, to greet somebody in Creole, we usually say hello or hey. And to ask them how they're doing, we usually say, how are you, how you there, or how you doing. Where we usually answer good on you or good thank God. Or if things not going so well, we say not too good. To give the time of the day, we usually say good day, morning, good morning, evening, or good evening. And if we're in a place and have to greet the crowd, we say welcome. When we ask for something, we always say please and afterward thanks or thank you. And of course, if we like somebody, we usually say I like you, I likes you. And if things get too serious, we will even say I love you. We love Nicaragua, our land of lake and volcano. Thank you for watching this video. And remember, Caribbean coast of Nicaragua, love her, live it, Nicaragua. One and only. Limba noastră e o comoară, în adâncuri înfundate. Un șirac de piatre rare, pe mășie reversate. Limba noastră e foc ce arde, într-un neam ce fără veste. S-a trezit din somn de moarte ca viteazul din poveste. Наша мова – це самий спів, дойна нашої туги. Рої блискавок, що розтинають, чорні хмари і ясну блакить. Наша мова – це мова хлібів, що колишиться від вітру. Наші діди, вирощуючи їх, освятили цю землю велику. Наш язык – узор прекрасный, кодры, шорох листопада. Блеск Днестра, в котором ясно dogорают звезд лампады. Bizim seçili dilimiz kaldırır bizi göke. Anladarkara bize doğrulu, kilisede himivde. Bizim dilimiz eski sızıntı, evvelki anlatmalar gibi. Hem okuyarken düzülü, işiderken titrer duygulu. Наш язык звучен, таинственна небесна книга. Той плаква тижна участь, і на здравіці той вдіга. Język nasz z martwych stały, rdzewiał przez drugie wieki, lecz pozbył się błota i ziemi, pokrywających go w czas zapomnienia. Зберіть світло жемчужин з ярким веселками одливом, і перед вами хлынется броский, новый слов поток бурливый. Нет, роптать вам не придется, но язык свой сукоризный. Чище родниковых вод он, нашей матери отчизны. Айляпі у сумнакай, адинко андайпу, рару брацарю бареску, піпєрді пу. Світло жемчужин, Калдерер bizi göker. ما دامت لي من أرضي أشجار ما دامت لي من أرضي أشجار ما دامت لي زيتونة ليمونة بئر وشجيرة صبار ما دامت لي من أرضي أشجار ما دامت لي من أرضي أشجار ما دامت لي زيتونة ليمونة بئر وشجيرة صبار ما
lenguas se constituyen en los elementos más poderosos para la preservación y el desarrollo de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible. Toda iniciativa para promover la difusión de las lenguas maternas servirá para incentivar la diversidad lingüística y culturales alrededor del mundo, inspirando la solidaridad basada en el entendimiento, la tolerancia y el diálogo. Desde la América Latina y el Caribe, una región multilingüe y un paraíso donde hemos heredado un cúmulo de lenguas indígenas provenientes de nuestros ancestros que se unieron a los idiomas español, inglés, portugués y creole, saludamos esta iniciativa que celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. Ahuilleo pao montenondeva cotembiapó, ajiata juaporá y catujanguañan de putubomo pavabeabe. Muchas gracias. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 13 de febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el guaverá, sencillos de 3 pendientes, anillos 7 ramales y el rosario de coral. Baila tu danza mueve tus plantas desnudas, cimbreando la cintura en tu promesa de amor. La morena galopera de la estirpe indolatina luce 2 trenzas floridas y viste tu poilleguá. Son 3 de seguida, llevan cántaro nativo, agua para el peregrino, cosa y así sigue la función al compás de la galopa, suenan alegres las notas estridentes del pistón. Mientras se oye el zumbido del bombo y los platillos, van echando del trombón y redoblando el tambor. Baila tu danza hechicera. Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cantar de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cantar de amor. Oye, evaningo perupi, guaraninguera, umaite wibaje kaha ubu marane. Koba kotendamenda yiko naiporimba evai. Araka eve naheño ibo upepeaña. Oje kaye hiko ikotenda, haekuera ombutera vakue ohovo pamba eutopava hapename. Peisha heño iñe'e. Osevañe awi, a ojechukáva upe guive hi'ãnguéra.
Owen hete apupe nyandu. Hamo me ukure unhemiesakwe. Guarani, hera Guarani, haewere agaye shaukate. Heñoi wive, haeno manovei. Isarambio parupi, imbareteve. Haeteva isha, ohekaitiva ko angameve, unyonye evarupive, uvumarane. Department of Education, Region 7, Central Visayas, presents the Learners with Disabilities of Cebu City and Bohol Province Division. Sinulog. Sinulog is an annual event celebrated in Cebu City, Philippines on the third Sunday of January. And now, to give us a glimpse of this traditional dance of the Queen City of the South, the learners from Region 7, Central Visayas Division of Cebu City, Zapatera National High School, Special Education Department, and their Sinulog dance presentation. Bohol is an island province of the Philippines and the pride of Central Visayas region. It is not only gifted with amazingly beautiful natural landscapes and bodies of water, being the home of the very famous Chocolate Hills and very clean rivers and beaches, but most importantly, with its good people. It is said to be a well-rounded cultural destination, where one experiences the artistic wealth and the creative ingenuity of its people and communities. Friends, ladies and gentlemen, presenting our special education learners from the Division of Bohol. Si Francisco Daguhoy, ang anak sa maiso nga bulanon. Bisan ako kabon og tinapay, maantigong bakit ubay pag-iingon. Kung ikaw ay mangitang pamanunod, siguro abay ka inday ang bulan-anon. Sumasunod sa nila ang bulan-anon putan ganun, magmahal ka di mo hangtod sa naturan. Dali, magsandugo ta,
Ato ning sa ulugon pinaagi sa kurada Excellencies, dear colleagues and friends, my warm congratulations on the occasion of International Mother Language Day 2022, organized by the Permanent Delegation of Bangladesh to UNESCO. Since 2000, the first year of the new millennium, International Mother Language Day has contributed meaningfully to the preservation and promotion of mother languages. Indeed, from a broader perspective, it has generated impetus to raise awareness of the importance of multilingual education. It encompasses, indeed, recognition of the precious, indeed inestimable worth of cultural diversity itself. Around the world, 40% of the global population does not have access to the education in a language they speak or understand. It is more than time for the international community to redouble the commitment to safeguard linguistic diversity. Safeguarding linguistic diversity is a matter of safeguarding diversity itself. UNESCO pursues the lofty goals of the promotion of human rights, peace building, and sustainable development for the sake of a thriving future for humankind. To this end, education for international understanding and global citizenship education should be even further nurtured through the means of diverse languages. We look to UNESCO to play a key role to facilitate a wide range of discussions on tapping new tools, making valuable use of the latest technologies, maximize upon the potential they bring. I look forward with the active participation and support of UNESCO member states to this event proving a resounding success. And my deep thanks to all who worked so hard to bring this lovely occasion to fruition. Thank you. 안녕하세요. Produced a new system which reflects the pronunciation of this particular language, Korean. So this is the only language in the world I know where not foreign elements were taken over, but they started from analyzing their own language and then designed Hangul. Before the 15th century, there was no written language to transcribe Korean, so Chinese characters were borrowed to write. Chinese characters were mostly used by the ruling class, and the general public rarely had an opportunity to learn. Feeling sympathy for this, Sejong devised a script called Hunminjeongeum, which was well suited for expressing Korean and was easy to learn by all people. The structure of Hangul itself is a very logically made system of characters. You can say it is made by a formation of logics. Also, it has a visual characteristic, unlike Chinese characters or Roman alphabets.
People learning Hangul tend to compare it to symbols, and this symbol likeness is its charm as a typography. Hangul is a new script devised by reflecting the sounds of letters to the shapes of letters. The 5 primary consonants in Hangul are made after the shape of vocal organs, such as tongue, lip, teeth, and throat. Other consonants are made by adding strokes to the primary letters. The 3 primary vowels of Hangul are made to represent sky, earth, and mankind. The rest of vowels are made in combination of these primary letters. Hangul is composed of consonants and vowels, and syllabic blocks are created by combining these letters. A vast amount of sound can be expressed with just a few letters. There are 28 letters of consonants and vowels created by Sejong. Among them, 4 letters, Yet Iung, Ban Chiot, Yoren Hyung, and Ara A, are no longer used in modern Korean. As the sound of Korean language changed, the use of Hangul in transcribing Korean also has changed. Hangul has been connecting the life and culture of the Korean people. Once you learn Hangul, you can see Korea. На базе города детства открылась стойбищная школа-сад Невремонч. Детская сказка. Наши сотрудники осознали уникальность и приоритетность этого проекта, потому что главной задачей перед нами стоит это сохранение культуры и традиций коренных народов Севера. Лаптева Галина Павловна, ма Ленторвошин, Сургутский район, Волшем, город детства, Ролштелем, Утмын, Волште, Неурем, над ма заведующим наймем Голубова Юлия Александровна, садик онлайн, офлайн, детский сад, бар, Удовин, Неурем, тут Ултн, Волште, Неурем, мы над Витшипы, Йотлет, Ваньяунлю, Унгарылю, Имгы вошлю, Нынпы Имгы вошлю, ты Витшипы. Ой, гитара. Не время!
Не время, Петя. Петя, здравствуйте. Ребята. Аньки, мама. Я скажу, Аньки, мама. Я арышу. Анкелем. Я скажу. Ой, хорошо. Анкелем. Каткин. Ксюша, помогай. Каткин. Покажите пальчик. Каткин. Мухки марит. Каткин. Покажите. Каткин. Кошем, мухким, кошем. Смотри, кошем. Всеволод, помогай. Кошем. Три. Ксюша, помогай. Эй, каткин, кошем. Ясно. Эй, Ксюша, помогай. Эй, каткин. Pevanje uz gusle, jednostavni gudački instrument, je drevni oblik izvođenja tekstova vezanih za istorijsko pamćenje jedne zajednice, koji danas predstavlja važan deo kulturnog identiteta mnogih stanovnika Srbije. Ova praksa podrazumeva interakciju izvođača i auditorijuma, a ambijent izvođenja ima elemente rituala, kroz koji se obezbeđuje kohezija i kontinuitet kolektiva. Reprezentativni repertoar guslara čine pesme o mitskim i istorijskim junacima, kao i događajima iz legendarne prošlosti dalje i bliže istorije. A pored toga pevaju se i balade, šaljive pesme i mnoge druge. Tradicionalni stihovi su nerimovani deseterci, a najnovije autorske pesme su u rimovanim desetercima i osmercima. Muzička komponenta je ključno određena prisustvom instrumenta čija se konstrukcija i tehnika sviranja nisu suštinski menjali vekovima, kao i zakonitostima zglašavanja glasa i gusala. Tako je sačuvan arhaičan zvučni izraz. Još narit
අයියෝ පුල්ලු පුල්ලු ආගවල්ලෝ පුඩිච්චු පෝජනේ මේ දෙන්නේ නැති කොල්ලේ මේකෙන් තමයි පුතා පොට්ට නෑරගෙන මේ විදිහට හදලා ලොකු ආයතනයක් හදනවනම් මේ දෙන්නේ කරනවා නංගියේ විත්තිය අවති කතුරේ විත්තිය දෙවියෝ බවතිය කියංගියේ උපන් විත්තිය Sandana mama daye daye amma daye saraswatiye daye daye atine sangai මේක හැඩ තියෙන එක තමයි අපිට කවන්න පුළුවන්. මේක හැඩ මෝලිතාමත් දක්ෂාකාරයෙන් අර්ජුන රණතුංග ස්ලයිඩ් පහරක් එල්ල කරමින් ශ්‍රී ලංකාවට ජයග්‍රහණය අපත් කර දෙනවා. මේ අනුව සිංහයෝ හදවතේ අපි වීරයෝ අජය ලෙලවන සිංහයෝ අයින් පෙරුම් කාපියම් කියවන්න කියවලා බලන්න කියවන්න ඉලක්කය පුත්තකම කියවපන් කියවලා බලපන් මේ පොත්වල තියෙන මොනවද කියලා. ඒක තමයි තේරෙන්නේ. ඔයගේ තියෙන්නේ අපි කොහමද මේට ආවේ කියලා. அற்புதம் ஆஹா அற்புதம் எங்களுடைய தேசத்தில் இப்படி ஒரு அழகான மலைப்பகுதி இருப்பது இவ்வளவு காலமும் தெரியாமல் போய்விட்டது. කොත්තමල්ලි තැඹුවා අප්පොච්චි බොණ්ඩ අම්මේ මාත් වෙනවා හිට ඉස්පිරිතාලේ යන්න. උඹ කොහේ යන්නද? මෙන්න මේ ඉස්කෝලේ ඵලයන් මං එක්ක යන්න සීයව. දැන් ඔය මද ඉස්පිරිතාලේ ගියේ? ආයිබෝන් ඔබ ජාතික රූපවාහිනී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමග මම අංජනා රියනාරච්චි. මම චමින්ද ගුණරත්න. මුලින්ම ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ශීර්ෂ පාඨ. அமெரிக்கா கொரோனா பரவல் தடுப்பு மையத்தினால் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் இலங்கை இதற்கு முன்னர் கொரோனா பரவல் மிகுந்த நாடுகளில் 4வது இடத்தில் இருந்தது. පෙරවරු 6:30ට වැඩ ආරම්භ කරනවා. විශේෂයෙන්ම සතිය දිනවල පමණයි මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ කාර්යාලය දැනට. ඔව් විශේෂයෙන්ම දැන් අපි මේ පිවිසුනා විතර. ඒකට අපි කියනවා රෝම් ටූල් ටච් කරන්න. ටච් කරලා මේක තිරස්සෝ තිරස් අතර අපිට අනන්තය දක්වා ගෙනියන්න පුළුවන්. අපිට මේ ටැබ් භාෂාවෙන් ඉගෙන ගද්දී මේ විෂයයට අමතර දේවලුත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. සජීවී පටකයක සෛලම හරහා ජලය ගමන් කරන විදිහත් ලොයම හරහා ආහාර පරිසංක්‍රමණය වන මනිකේ මගේ හිතේ මුදුවේ නුරා හැඟුම් යාවි ඇවිලේවි නෙරියේ නුඹේ නගේ මගේ නෙහා මෙහා යාවි இறை கொடுத்ததோ எந்த இரவில் பறந்ததோ நிஜம் மறந்து சிரிப்பதோ
சுகுமாரி கதை தேடி நான் உயிரை கொடுத்ததோ உன்னைத்தானே தேடி வந்த Urzin da Selina Chöns ed illustrau da Luis Cariget, in adattazione sur Silvana da Sur John Cadieli. El vic al pai dil cuol mladin avdescia nies herox Urzin, la ca paterna ai giudem, orziu ciamin se saulz il fem. In bi baguetch che fa parada, cun ses maletgs vid la facciada, avon iliesch ils geniturs vesci da veritabels purs. Già es il cau, il nies Urzin, ne ve in flot matach e fin, toda grazi stat la capeccia, sco in giuldau en sia reccia. Il porta loja main siu vesciu, che sia moma a tessiu. Il bab a ils calzès sulau, e cun rabaitzas en ferau. E nies Urzin a jobedaivels, a bab e moma surveciaivels, cun tot adac il fa la pluna, ed ai denton da buna luna. A buon talas pusches val, e mulger già la caura sal. A moma fal survecs adina, il porta aua in cugina. Ge mama rai per fin la scua drova nies Urzin. Al faccia casa siu due, la libertà sa il gude, e l'anfla sperzes camerats, avatir quis cus decs sbargats.
Thank you very much for being with us in celebrating the International Mother Language Day. I hope you enjoyed the event. Your participation reinforces our collective commitment towards protecting and promoting mother language. Our special thanks to ADG Education, Madame Stefania Giannini, for her very inspiring message, and particularly on the importance of this year's theme for IMLD. I would also like to thank our distinguished ambassadors representing various electoral groups at UNESCO for their messages. I would like to put on record my deepest appreciation and gratitude to those member states who enthusiastically contributed with their cultural performances and language exhibits, which, as you have seen, are extraordinarily beautiful. Without them, this event would not have been possible. I would be remiss if I don't recall the contributions of my team members, Mr. Nirchar Adhikari and Mr. Walid bin Qasim, for their relentless work to bring this event to you. I hope by the next Mother Language Day in 2023, the world will be free of the scourges of COVID-19, and we shall celebrate the IMLD in Presentia with much adulation and fanfare, with even greater participation from the member states. I thank you all.